Trivandrum PSCയുടെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായി ഈ ചാനൽ എത്രയും വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കാനായി അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓൺ ചെയ്യുക. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, GK വെൽഡൺ PSCയുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞത് ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തതും. പൊതുവെ GK, ഇംഗ്ലീഷ് അതോടൊപ്പം മാത്സ് ഈ 3 സെക്ഷനും കുറച്ച് പാടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. എന്നാൽ ജനറലി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവെ മത്സരാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ പറയുന്നത് എക്സാം കുറച്ച് ടഫ് ആയിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ സാരമില്ല, നമുക്ക് ഈ എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത മാസമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒഴിവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കമ്പനി ബോർഡിന്റെ എക്സാമും അതോടൊപ്പം തന്നെ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ എക്സാമും വരുന്നത്. നമുക്ക് നല്ലപോലെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അതിനു മുൻപ് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് 20K ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. GK വെൽഡൺ PSC എന്ന ഞങ്ങളുടെ FB പേജ് മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. FB പേജിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. ഈ എക്സാം ഇന്ന് നടന്ന, അതായത് 7/4/2018 ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറിന്റെ GK വെൽഡിന്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. കാറ്റഗറി ജനറലിൽ വരുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് കട്ട് ഓഫ് 68 to 77 മാർക്കാണ് വരുന്നത്. OBCക്ക് 62 to 71ഉം SCക്കാർക്ക് 58 to 64, STക്കാർക്ക് 57 to 63 ആണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നടന്ന എക്സാമിനേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് സിയുടെ ആൻസർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് ABCD ആയാലും ജസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സെയിം ആണ്, അതിന്റെ ഓർഡർ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വൈകുന്നില്ല, നമുക്ക് ആൻസർ കീ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ദി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ബുക്ക് മണ്ണിനു വേണ്ടി വാസ് റിട്ടൺ ബൈ ഓപ്ഷൻ A AK Gopalan. Which was the opponent team of India in the 500th Test cricket match? Option D New Zealand. Who among the following is known as Martin Luther of India? Option B Dayananda Saraswati. Dash of Indian Constitution provides a right against exploitation. Option C Article 23. Which atomic power station in India is built completely indigenously? Option D Kalpakkam. Name the program introduced by Government of Kerala for differentially able person. Option C Kaivalya. The Japanese writer who gets Nobel Prize for Literature. Option B Sawako Ariyoshi. 8th question. Which among the following is known as the first political drama of Malayalam? Option A Pattabaki. In India, which one among the following formulates the fiscal policy? Option B Ministry of Finance. Name the Indian state formed on the 1st December 1963. Option C Nagaland. Which among the following is not included in the list of classical language in India? Option A Hindi. Who is the winner of Harivarasanam Puraskaram in 2017? Option A KS Chitra. Which among the following was the movement found by Ayyathan Gopalan? Option B Suguna Vardhini. Who was the first woman Minister of Foreign Affairs in India? Option A Sushma Swaraj. Which leader is known as a Prince of Patriots? Option B Subhash Chandra Bose. The day on which a Right to Information Act came into force on is Option A 12th October 2005. Palaruvi Express travel between Option B Punalur Palakkad. Name the socio-reformer who led Tali Road Samaram. Option D C Krishnan. International Day of Non-Violence is observed on Option C 2nd October.
Name the film which gets Suvarna Chakram for the best film in IFFK 2017. Option B, Wajib. The next question, choose the odd one. The correct answer is option A, running train. Sound wave have high velocity in solid. Which among the following fuel given has the highest calorific value? Option D, hydrogen. Electrons revolve around the nucleus in a fixed path called orbits. The concept related to option D, Niels Bohr. Which glass is used for making lenses and prism? Option B, flint glass. Which reducing agent is used for the extraction of highly reactive metal from their ores? Option C, electricity. The scientists who arrange the elements in their increasing order of atomic weight is option A, Mendeleev. In which of the following condition does the evaporation of water take place? Option C, all the temperature. What is the color that comes to the base of a prism if composite yellow light is passed through it? The correct answer is option B, green. A very large force acting for a very short time is known as option A, impulsive force. The flower show Populi is organized by option D, Kerala Agriculture University, Mannuthi. Antibiotics are used to resist option A, bacterial disease. Which of the following is a major component of the vaccine for tetanus? Option B, neutralized germs. Name the blood vessel that supply blood to the muscles of the heart. Option B, coronary artery. The plasma protein necessary for blood clotting is option C, fibrinogen. Among the following, which is not a vegetative reproduction method? Option D, tissue culture. Which of the following is a viral disease? Option D, dengue fever. Find the odd one out. The correct answer is option B, vitamin C. Goiter is caused by the deficiency of option D, iodine. Which of the following is a hybrid variety of tomato? Option A, Akshaya. Which one of the words given below is different from the rest? Option C, lady's finger. The angle between a minute hand and hour hand of a clock when the clock shows 3 hours and 20 minutes. The correct answer is option C, 20 degree. The calendar for the year 1982 is same as for which year? Option D, 1993. Today is Monday. Then day of the week after 75 days is option D, Saturday. If a gun is coded as HVO, what will IBU stands for? Option D, hat. If A equal to 1 by 3 and B is equal to 1 by 5, then the value of A plus B by AB is option B, 8. If 70% of the students in a school are girls and the number of boys is 504, then the number of girls is option A, 1176. The next question, A can finish a work in 20 days. A and B together can finish the work in 12 days. Then B alone can finish the work in option D, 30 days. The next question, if the average of 13, 15 and A is 16, then A is option B, 20. If Tom is equal to 48 and Dick equal to 27, then Harris is equal to option B, 55. Sita's watch shows 3:30. If the hour hand points toward east, the minute hand points towards option D, south. A and B are brothers. C and D are sisters. A's son is D's brother. How is B related to? Option C, uncle. My brother is 562 days older to me, while my sister is 75 weeks older to him. If my son was born on Tuesday, on which day was I born? Option A, Sunday is the correct answer. The next question. Glove is to hand as hat is to head. Option B. The perimeter of a square is 24. Then its diagonal of its length is option C, 6 root 2.
What is to be added to 2 raised to 36 to get 2 raised to 37? The correct answer is option B, 2 raised to 36. The average age of 50 pupils in a class is 10:5. If the class teacher is included, the average increased by 5, then the age of the class teacher is. The correct answer is not provided in this option. Next question. If the nth term of an AP is 2n plus 1, then the sum of first three term is option A, 15. The fraction form of 1 by 2 of 1% is option B, 1 by 200. A good deal of time is wasted on it. Baby moon means increase in birth rate, option C. The synonym of absurd is option C, foolish. Opposite of affluence is option C, poverty. I dash the light. I put out the light. Option D. The baggage dash really heavy. The baggage is really heavy. Option B. The principal and chairman dashed the meeting. Option D. The principal and chairman has not attended the meeting. The passive form of they have built a bridge is option D. A bridge has been built by them. More than one dash playing outside. More than one boy is playing outside. Option C. Ram went to Saudi Arabia dash year ago. Option A. Ram went to Saudi Arabia a year ago. The word ad hoc means for the special purpose of. Option D. Absence of government is A. Option A, anarchy. Find correct spell word. Option A, efficient is the correct answer. The item to drive home means option D, to emphasize. Which of the following word means a popular act? Option A, colleague. The boy jumped dash the pond to take the ball. Option B. The boy jumped into the pond to take the ball. Stand up. Option A, will you? Next question. Arun said charity begins at home. Report the speech. Option B. Arun stated that charity begins at home. If you help me, option C, I would help you. The next question. A flock of sheep dash grazing in the field. Option B. A flock of sheep is grazing in the field. The next question. The Flamenco festival is celebrated annually in option A, Andhra Pradesh. United Nations Climate Change Conference 2017 was held at option C, Bonn, Germany. World Bamboo Day was celebrated on option D, September 18. Vivipary is a characteristic feature of option B, xerophytes. The grasslands in Central Eurasia are called steppes. The next question. Father of tropical forestry is option D, Dietrich Brandis. Option D. The next question. The first national park in Kerala. Option C, Iravikulam. Scientific name of Indian laburnum is option B, Gassia fistula. The first paper industry was established in India at option D, West Bengal. India's State of Forest report is prepared by option B, FSI. The largest community reserve in India is option A, Lalwan. The plants growing on the deserts are called option B, chromophytes. The next question. Which district in Kerala has largest area under mangrove forest? Option D, Kannur is the correct answer. Tropical Forest Research Institute is situated in option B, Jabalpur. World Nature Conservation Day is celebrated on option C, July 28th. In which year the Project Elephant was launched in India? Option D, 1992. The transition zone between two ecosystems is known as ecotone. Option A. Operation Olivia was started for the conservation of option B, sea turtle. The art and science of cultivating forestry is called option A, silviculture. The last question. Wildlife Protection Act was enacted in the year option C, 1972. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നടന്ന ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറിന്റെ സോൾവ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഞങ്ങളുടെ മുൻപത്തെ എപ്പിസോഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് എന്ന
സെക്ഷനിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പം കഴിഞ്ഞു പോയ മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ, ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഇത്തവണത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, എനിവേ ഇനിയിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോയ എക്സാം എല്ലാവരും നല്ലപോലെ എഴുതിയെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കമ്പനി ബോർഡ് ഒരുപാട് വേക്കൻസി ഒരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എക്സാമിന് വരുന്നത്. ജൂലൈയിലാണോ എക്സാം? അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത മാസം വോട്ടർ എക്സാം നടക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷന്റെ എക്സാമിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം വീഡിയോസ് എല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കമന്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നാളെ പുതിയ എപ്പിസോഡുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വരുന്നതാണ്. Till then, bye bye and thank you for watching my channel.